Assalamualaikum everyone. This is Saykot once again before auditing columns find by the grace of Almighty Allah. Do you know what my today's topic is? Yeah. Now I'm gonna talk about sentence structure 1. So I have a very big question. Are you able to making sentences perfectly? And whenever you talk to with anyone, and are you able to make sentence easily? So if you are not able, then you can watch my video, because I will discuss and I will give lots of video about how to make sentence structure and how to make sentences, long sentences easily. So I'm gonna start it our basic. So first one, অ্যাকচুয়ালি আমরা যখনই ইংলিশ স্পিকিং করতে চাই তখনই আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার একটি বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়, কারণ আমরা খুব সহজেই সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি না। কথা বলার সময় আমরা কীভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে সেভাবে জানি না। সো আমি এই জন্য আজকে দেখাবো এবং আমি কিছু ভিডিও দিব যে কীভাবে আমি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বানাই এবং কিভাবে আমি শুরু করেছি আমার বেসিক থেকে। জাস্ট আমি শেয়ার করব আমি যেভাবে আমার ইংলিশ শেখার জার্নি শুরু করতেছি সেভাবে। ওকে, we can start throw. Throw is a kind of preposition, but if you throw eating, খাওয়ার মাধ্যমে, থ্রোর পরে যদি কোনো ভার্বের আইএনজি ফর্ম বসায় তাহলে আমরা ইজিলি একটা সেন্টেন্স বানাতে পারি। লাইক থ্রো ইটিং, খাওয়ার মাধ্যমে; থ্রো গোয়িং, যাওয়ার মাধ্যমে; থ্রো প্লেয়িং, খেলার মাধ্যমে; থ্রো লার্নিং ইংলিশ, ইংলিশ শেখার মাধ্যমে। I can improve my life through learning English. That sentence you can মেক দিস সেন্টেন্সে। থ্রোর পরে আমরা নাউন বা প্রোনাউন বসিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। লাইক থ্রো ইউ, তোমার মাধ্যমে; থ্রো মেকিং ভিডিও, দিস ইজ 1 2 3 4। থ্রো ইউ, তোমার মাধ্যমে; থ্রো মি, আমার মাধ্যমে; থ্রো বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মাধ্যমে; থ্রো দিস হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে; থ্রো বিং লাইক ইউ, তোমার মতো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং লাইক ইউ, তোমার মতো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং লাইক মাই মাদার, আমার মায়ের মতো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং লাইক আস, আমাদের মতো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং লাইক হিম, তার মতো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং লাইক সাকিব আল হাসানের মতো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং লাইক ইলন মাস্কের মতো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং লাইক বিল গেটসের মতো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং দিস ইজ 3। ওকে, নেক্সট ইজ 4। থ্রো বিং গুড, ভালো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং ভেরি এলিজেন্ট, খুবই মার্জিত এবং খুবই সুন্দর রুচিসম্মিত হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং ইন্থেস্টিক, খুবই প্রবল ইচ্ছা নিয়ে হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং ব্যাড, খারাপ হওয়ার মাধ্যমে। ইন দিস ওয়ে উই ক্যান মেক আওয়ার সেন্টেন্সে। লাইক থ্রোর পরে আমরা ভার্বের আইএনজি ফর্ম বসে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। থ্রোর পরে নাউন বা প্রোনাউনের বসিয়ে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। থ্রোর পরে একটি বিং, থ্রো প্লাস বিং প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, এটার মাধ্যমে লাইক দিস স্ট্রাকচার। থ্রো বিং নট আই এম সরি ফর দ্যাট এভরিওয়ান, দিস ইজ 1। থ্রো বিং গুড, ভালো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং গুড, ভালো হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং ব্যাড, খারাপ হওয়ার মাধ্যমে; থ্রো বিং oh my god, my marker is being disturbed. Okay, just saying my whiteboard, and if you are able, just take note that, because this is important. And today I have completed structure 1, and you can, if you are would like to speak correctly, if you would like to speak very interesting, then you can watch this my video, because it will help in many ways, because this video is kind of helpful for making sentences. So that's all about my today's video. Inshallah, next I will come up with another very interesting sentence structure that will help you and me also. So that's all about my today's video. So thank you for watching me. See you on